ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகறதுனால நிறைய பேருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி ரொம்ப மனநல பாதிக்கப்பட்டு அந்த ஸ்டேஜுக்குலாம் போறாங்கல்ல. அது எதனால அப்படி நடக்குது? மெயினா வந்து இது இந்த ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்களுக்குலாம் அதிகமா நடக்குதுன்றாங்க. பிகாஸ் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றாங்க. ஒரே வேலை நம்ம 10 வாட்டி பண்ணணும்னா it affects you mentally. So that's why they say you have to change it a little bit, switch it up. With ID professionals, generally the stress is high because there's demands from the bosses. Where you see ice cream, you want to eat it. You see pizza, you have to have the whole pizza. So it's the temptation and coupled with your experience with that texture. So each texture has an effect on our mind. சீஸில் கேசோமார்ஃபின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கும். பிரெட்டில் கிளைடார்ஃபின்னு கெமிக்கல் இருக்கும். ஸோ தீஸ் டூ கெமிக்கல்ஸ் ஆர் கெமிக்கலி ரிலேட்டட் டு ஓபியாய்ட் பெப்டைட்ஸ். ஓபியாய்ட்னா ஹீரோயின், மார்ஃபின், த ட்ரக் அபியூஸ். கிரியேட் அ ஹேபிட், மேக் இட் கன்சிஸ்டன்ட். டெய்லி வந்து 10 minutes ஜிம் போகிறோம். That's it. Compulsory. No excuses. No, I'm tired. Maybe tomorrow. Nothing. So keep a promise. Make a promise. Then keep it. Remain consistent. ஹெல்த் குரு நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ருதி டேகாபுடி, கன்சல்டன்ட் நியூராலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல். அவங்க கிட்ட பிரெயின் சம்மந்தமான நிறைய விஷயம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மூளையினால் பாதிக்கப்படுறாங்க. பிரெயின் அப்படின்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். பட் ஆனால் அதை நம்ம கேர் பண்ண மாட்டோம். இன்னைக்கான இன்டர்வியூ அதை பற்றி தான் இருக்க போது. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வெல்கம் பண்ணிடலாம். ஹாய் மேம். ஹலோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஐம் டூயிங் குட். நீங்கள்? நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். பிரெயின் சுற்றி அந்த இருக்க அந்த நர்வ்ஸ், அந்த குழாய்கள் எனக்கு அவ்வளோ டீப்பாக தெரியாது. பட் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ராங் லைஃப் ஸ்டைல் ஹேபிட்ஸ்னால பாதிக்கப்படும், அதனால நிறைய பிரச்சனைலாம் வரும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக அது என்ன உண்மை மேம்? ஓகே, ஸோ கிளிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ இதோட ஒரு டியூட்டி ஒரு ஜாப் என்னன்னா, கிளிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் ரிமூவ் த டாக்ஸின்ஸ் ஆன் த பிரெயின். எல்லாமே நம்ம பாடியில் ஒரு மெட்டபாலிக் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் லைக் நம்ம என்னெல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறோமோ அது வந்து கெட்ஸ் யூட்டிலைஸ்ட் பை த பாடி ஃபார் ஈச் ப்ராசஸ். எக்ஸாம்பிள், கிட்னி டஸ் த ஃபில்டரிங் அண்ட் தென் இட் புஷஸ் அவுட் டாக்ஸின்ஸ். சேம் வித் லிவரோட ஜாப் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் சாப்பிட்றோம், என்னெல்லாம் எடுக்கிறோமோ அது வந்து மெட்டபாலிக்லி ஒரு பிரேக் டவுன் பண்ணிவிட்டு இட் வில் எக்ஸ்க்ரீட். ஸோ அதுதான் ஸ்டூல்ஸில் வருது. ஸோ லைக் திஸ் எவ்ரி பார்ட் ஹாஸ் அ ஜாப். ஸோ இந்த பிரெயின் ஆல்சோ இஸ் அ வெரி ஆக்டிவ் பார்ட் இல்லையா? கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம குளுக்கோஸ் யூட்டிலைசேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் டாக்ஸின்ஸ் வந்து வெளியே போகணும். ஸோ இதுக்கு கிளிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ தட் கிளிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் வில் நாட் ஃபங்க்ஷன் அகெயின் ப்ராப்பர்லி விதவுட் ஸ்லீப். ஸ்லீப் தான் பேசிக் எல்லாத்துக்கும். யா, பேசிக். தி ஒன்லி திங் லைக் ஐ செட், ஒரு விஷயம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லீப். ஓகே, ஸோ கிளிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் நீங்கள் அதை சுற்றி பிரெயின் சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்கும், மெனிஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கும் பிரெயினுக்கும் நடுவில் ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும். இதில் தான் கண்டினியூஸாக சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ த ஜாப் இஸ் இட் வில் push out the toxins into this and then excrete it out of the layers of the brain. So that's the job of the lymphatic system. அதான் நீங்க கேட்க வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிறதுனால நிறைய பேருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி அவங்கள வந்து எப்படி சொல்றது, ரொம்ப மனநல பாதிக்கப்பட்டு அந்த ஸ்டேஜுக்குலாம் போறாங்கல்ல. அது எதனால அப்படி நடக்குது? மெயினா வந்து இது இந்த ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்களுக்குலாம் அதிகமா நடக்குதுன்றாங்க. பிகாஸ் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றாங்க. ஆக்சுவலா என்ன விஷயம், எதனால அவங்க அப்படி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு தள்ளப்படுறாங்க மேம்? ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் த தியரிஸ் இஸ் தட் as humans we are more wired to be in the nature அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ any short break, a vacation in the nature, or forest போறதோ, or just a walk in the park, or where you can hear the birds sing. So இது எல்லாமே meant to be therapeutic. So now there's evidence that this is in itself therapeutic. Necessary. Yeah, necessary. So in the IT fieldல இருக்கும்போது நம்ம we are on the computer all the time. It's an unnatural thing. அந்த டைம்ல அந்த because of the light and the monotony of the job, environment, yeah, it's monotony இல்லையா? கண்டினியூஸா ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு நம்ம ஒரு வேலை கண்டினியூஸா பண்ணணும்னா it's very difficult. So mentally it definitely does affect you because of the job itself. Any monotonous job if you take up, they say, I mean this is off to this thing, but security guards, people who have repetitive tasks,
ஒரே வேலை நம்ம 10 வாட்டி திரும்ப பண்ணணும்னா it affects you mentally. So that's why they say you have to change it a little bit, switch it up. With IT professionals, generally the stress is high because there's demands from the bosses and idellame affect pannu. To counteract this, I think meditation and exercise. Exercise, again, next to sleep, it is the most important for the brain because நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பிரெயின் ஆக்டிவாக இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம மோட்டார் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா பிரெயின்ல, தட் இஸ் வெரி க்ளோஸ்லி கனெக்டட் டு அவர் இமோஷனல் ஸ்டேட். ஸோ வென் பீப்புள் ஹூ எக்ஸசைஸ் மோர் are able to control their emotions better, regulate themselves better. அதாவது ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக முடியும் அவங்களால. யா, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறது, ரொம்ப நம்ம கோவப்படுறது, அழுகிறது, டிப்ரெஷன், ஜென்ரலி இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் டிப்ரெஷன், எக்ஸசைஸ். ஓகே. அண்ட் நீங்கள் எமோஷன் சொல்லும் போது அஃப்கோர்ஸ் இப்போ டீனேஜர்ஸ்க்கு வந்து அந்த எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அப்படி ஒரு சின்ன விஷயம் யாரோ திட்டாங்கன்னா கூட உடனே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டேன், அந்த ஆங்ஸைட்டி வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்டு இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் கிட்ட அதிகமாக நம்ம கேள்விப்படுறோம். அது எதனால மேம்? அவங்க வந்து அதிகமாக அந்த டெக்னாலஜி கூட அட்டாச்சாக இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்காங்களா? என்ன ரீசனாக இருக்கும்? ஸோ டீனேஜ் பிரெயின்ஸ் ஆர் வயர்ட் வெரி டிஃப்ரெண்ட்லி. டீனேஜ்ல என்னன்னா நம்ம உடம்புலயே சில ஆர்கன்ஸ் தான் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பர்த்தில். பிரெயின் ஆனால் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிருக்காது. ஆஸ் வி ஏஜ் நம்ம பிரெயின் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும், வளர்ந்துட்டே இருக்கும். ஃபிசிக்கலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி ஆல்சோ இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் மைல் ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, தலை நிற்கிறது, கழுத்து நிற்கிறது, பேசுறது, ஆமாம், குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட்டோட நடக்கிறது, அது எல்லாமே ஏன்னா த பிரெயின் வில் க்ரோ physically. So as the brain grows, adukku equivalent activity will just keep getting added on. What happens during teenage is appada நம்ம hormones suddenly start ஆகும். So estrogen, progesterone for females and testosterone for men. When these hormones come, right, the activity in the brain is totally, changed up. It's kind of altered, and certain areas in the brain will be lighting up and certain areas will be suppressed. So the areas that will light up are those areas associated with risk-taking, impulsive behavior, sexual thoughts. All of these will suddenly light up. And so those feelings will come very intensely. Every emotion வந்து ரொம்ப amplified-ஆ தெரியும் for teenagers, and it's proven by the functional MRIs and scans which show that teenagers are kind of meddling too many things at the same time because அவங்களால அவங்க பிரெயினவே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. That's structure in the function at that time. So frontal activity இருக்கு. Frontal lobe is what makes us human, what makes us evolved. நம்ம primal instincts இருக்குல்ல, our need for love or sexual activity, all of this will be slightly heightened. The suppression வந்து கம்மியா இருக்கும். So we tend to, lean towards these activities, and it's totally normal. I think the only thing that I would request parents to do is acknowledge that it's normal part of teenage life, and not restrict them, but at the same time prevent them from doing harm to themselves by helping them understand what they're going through and not by restricting or constantly, regulating what they do. It's not exactly because of social media, but I think social media has worsened things and put teenagers at danger because now they have access to many things. So it becomes dangerous. It's more of that, but this problem has always been there. It's not a new problem because of social media. Everybody goes through that. We hear about it now more because we have that kind of reach and I guess access and awareness. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு விஷயம், அந்த சோஷியல் மீடியாலே இப்போ வந்து நம்ம பசிக்குது அப்படின்றதுனால சாப்பிட மாட்டோம். அந்த டெம்ப்டிங், அவங்க வந்து நம்மளோட அந்த ஆசையை தூண்டுவாங்க. நான் ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். நீங்கள் இப்போ ஒரு விஷயம் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ஆட்ல வந்து உங்களை சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவங்க அதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க. நம்ம பிரெயின்ல ஒரு நர்வ் வந்து சிக்னல் கொடுக்கும் அதை சாப்பிடணும். ஆக்சுவலாக அது பசியா இருக்காது. இந்த மாதிரிலாம் சொல்றாங்க. இது எந்த அளவுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன விஷயம் மேம்? அது என்ன ப்ராப்ளம் அது ஆக்சுவலாக? It's not that so you're right. What you said about the lower பண்றது into that behavior, into like trying something very tempting. So அது ஏன் வருது அப்படின்னா, first of all hunger வந்து நம்மளுக்கு நிறைய types of hunger இருக்கு. One hunger is physically you're hungry. So that's why you have to eat. நம்ம சாப்பிடலாம், ஒரு 12 hours சாப்பிடலாம், பசிக்கும். That is true hunger, where you feel physical symptoms, you're hungry, some hunger pangs are there. Next hunger is like a dopamine hunger, where you see ice cream, you want to eat it.
You see pizza, you have to have the whole pizza. So it's the temptation, and coupled with your experience with that texture. So each texture has an effect on our mind. Creamy textures, cheesy flavor, all of these are addictive in itself. Like example, like there is a morphine kind of cheese la casomorphine அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கும். பிரெட்ல கிளைடோர்ஃபின் கெமிக்கல் இருக்கும். So these two chemicals are chemically related to opioid peptides. Opioidna heroin, morphine, the drug abuse chemicals. அதுக்கு ஈக்குவல்? Yeah, not equal. It's not equal. It's the same group. Okay. So it has that same addictive potential. நம்ம ஒன்ஸ் சாப்பிட்டோம்னா we cannot have just one slice. இல்லையா, சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் போல தோணும். Okay. This is the trick. சொல்யூஷன் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கட்டிங் டவுன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம டப்புன்னு எதுவுமே நிறுத்த முடியாது, பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லிமிட்டாக சாப்பிட்றது, ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஹாஃப் ஸ்கூப், ஷேரிங் வித் அ ஃப்ரெண்ட், ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஹெல்ப். பட் ஆர் ஆட்டிடியூட் இஸ் வி வாண்ட் டு ஹேவ் த ஹோல் டம், இல்லையா? ஸோ யா, திஸ் இஸ் அ காமன் இஷ்யூ. சூப்பர் மேம், ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட்டை வந்து புரிகிற மாதிரி க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் இதுலேருந்து வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் அ லாட், இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அடிக்ஷன் அப்படின்றது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒன்றா தான் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம வேணும், அடிக்ட் ஆகிட்டோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கே எடுத்துக்கோங்க. ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைப்போம், பட் என்னமோ தெரியல நம்ம அதை பண்ணிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்போம், ஐயோ இவ்வளோ ஷாப் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாமே அடிக்ஷன்ல வரும். அந்த அடிக்ஷன்ன்றத நம்ம பிரெயின்க்கு எப்படி நம்மளே ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம அடிக்ட் ஆகிட்டோம், நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. பிகாஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து இப்போ கவுன்சிலிங் நிறைய போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. காரணம் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல. அதை எப்படி நம்மளே செல்ஃபா வந்து அந்த வேல்யூவா நமக்கு கொண்டு வந்துக்கலாம், இதுன்னா நம்ம இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் யுவர் கோல்ஸ். எப்படி இருக்கணும், ஹாவ் அ கிளியர் பிளான். How you're going to do it, when you're going to do it, be very specific. So first defining the goal. Next is cutting down access. Delete the apps or block the apps. Okay. That is one easy solution. But a lot of people re-download and do it. But this is the first step. So after that, journaling is one of the most effective ways to keep a habit. Okay. It's easy to start a habit. The challenge is to maintain that. நம்ம ஒரு விஷயம் எக்ஸசைஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ஜிம்க்கு ஒரு 1 வீக் போயிடுவோம். காமன் 1 வீக் அந்த போகிற 1 வீக்கில் டெய்லி ஒரு 45 மினிட்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ தேட் இஸ் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல். ஆஃப்டர் 1 வீக் நம்ம டப்புன்னு அது ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். இது ஒரு பீக் மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் நாட் த சொல்யூஷன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கிரியேட் அ ஹேபிட், மேக் இட் கன்சிஸ்டன்ட். டெய்லி வந்து 10 மினிட்ஸ் ஜிம் போகிறோம், தட்ஸ் இட். கம்பல்சரி. No excuses. No, I'm tired, maybe tomorrow, nothing. So keep a promise, make a promise, then keep it, remain consistent. Start with very small goals. 5 minutes is easy, 2 minutes is easy. So start small. Once you've done 2 minutes every day for 30 days, now your brain knows what it's like to work out just for 2 minutes. It becomes an easy task. Nama mind la vandu okay, it's doable. Oralavu confidence varum. Okay, I could do it. Even if it's 2 minutes, some people go a lifetime without ever working out, ever hitting the gym. அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Just make it easy, make it simple, make it quick. So that's it. Now ஒரு 1 month நம்ம பண்ணிட்டோம். Next வந்து increase it to 5 minutes. Slowly go. And then at the end of 6 months, you will realize அதை ஏற்றிக்கிட்டே நம்ம போகலாம். This is better. This applies for any habit. It's not just for exercise. So this is what I believe, and it has worked for me. So yeah. Okay, so இந்த மாதிரிலாம் பண்ணா நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா any habit I feel we can conquer with this strategy. ஓகே, சூப்பர் மேம், ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட்டை வந்து புரிகிற மாதிரி க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் இதுலேருந்து வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் அ லாட், இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ மேம்.